அமைதியாகவே இருக்கும். வெல்கம் பேக் JinggiTime. சம்தில் அமைதி கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் வாழ்க்கையில. அமைதி மெடிடேஷன் எப்படி சபா என்ஜாய் பண்ணுறீங்க? லைஃப் கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் போகிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? ஆமாம், இப்போ எஸ் லிட்டில் பிட் டிஃப்ரெண்ட். அந்த இடையில பாட்காஸ்ட் ஒன்று செஞ்சேன் ரிகார்டிங் லைஃப் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ப்ரிசன், இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம். And I'm glad now I'm managing to reach out to many people out there that actually are involved in rehabilitating kids lah. Rehabilitating என்ன சொல்ல வரேன்னா, like making sure that they do not stray out from the right path. ஏன் நம்ம நிறையா பேசியிருக்கோம். இது பேசும்போது நான் எப்போ ரியலைஸ் பண்ணுற விஷயம், இது சம்திங் நீங்கள் மேமாங் பேஷனட்டான ஒரு விஷயம் தான்ல. வே யூ மேமாங் லைக் not to like self promote இந்த பாஸ் மாதிரி இல்லை, பட் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் டு அ பாயிண்ட் வேர் லைக் நீங்கள் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ண போகிறீங்க. லைக் இன் அ பாயிண்ட் வேர் லைக் யூ வாண்ட் them not to like make the same mistakes that you have made. Yes, true, very true. So என்னோட main point என்னன்னா, I mean what was my motive lah, my objective of all of this is, like you said, not telling these kids now itself that, you know, with proper examples that actually gets into their head. You know, it's not easy to give them instances or examples to these new Gen Z kids nowadays. எஸ்பெஷலி அவங்களோட கொஸ்டின் என்ன இருக்கும்னா, உனக்கு என்ன தெரியும்? Yes. உங்கள்ட்ட அது சொல்ல முடியாது, பிகாஸ் correct, உங்களுக்கு தெரியும் அது. you have walked that road. அந்த பாட்காஸ்ட்லயும் நான் சொல்லியிருப்பேன் that they are asking me questions such as like, இப்போ நான் எதுக்கு படிக்கணும்? படிச்சு காசு வாங்கி அதுக்கப்புறம் காசு பார்க்கறதுக்கு தானே நான் படிக்கணும்? ஆனால் நான் இப்பயே செஞ்சுட்டேன்னா. So answering to this kind of questions, I mean there is even more deeper questions that they ask, தெரியுமா? செம்ம கன்சர்னிங்கான விஷயம் அந்த கொஸ்டின் ஆக்சுவலி, and that reflected on this current SPM result. You saw can almost 10,000 people didn't show up for the SPM. இது இன்னைக்கு நான் ஒரு ஆர்டிகல் படிக்கிறேன், ஏன் ஷோ அப் பண்ணலன்னா இன்னும் இன்ஃப்ளூயன்சர் சொல்லியிருக்காங்களாம், யூ கேன் மேக் மணி வித்வுட் எஜுகேஷன். இங்கிருந்து வருது இந்த மைண்ட் செட். எனக்கே தெரியல. ஏன்னா என்னோட சைல்ட்ஹுட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கூல் முடிஞ்சோன்னு நீ என்ன செய்ய போறியோ நீ செஞ்சுக்கோ, ஆனா படிப்பை முடிச்சிரு, ஸ்கூல்ல முடி, கெட் த SPM சர்டிபிகேட். அது வந்து ஒரு நம்ம ஜெனரேஷன்லாம் கண்டிப்பா அதுதான் தட்ஸ் த மினிமம் ரிக்வயர்மெண்ட். நீ SPM முடிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு. இப்ப திடீர்னு பார்த்தா அந்த ஃபிளிப் ஆயிருச்சு. You see, the mindset of the parents nowadays also we need to change, brother, if you ask me. இப்போ பாருங்க, முந்திலாம் நான் வந்து ஸ்கூலுக்கு எங்கள் அப்பா ஸ்கூலுக்கு அனுப்பும் போது என்னைய ஃபர்ஸ்ட் டே ஸ்கூல் கண்டிப்பாக parents will follow us to school. செகு கிட்ட என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க எங்கள் அப்பா? செகு kalau அப்பா லம்பாங் சஜா. சிரிக்க ஆரம்பிச்சேன், எனக்கு ஃபிளாஷ்பேக். ஆமா, அதுதானே நார்ம். And then when you get beating in school at that time, நீங்க வீட்டில் போய் சொல்லியிருக்கீங்களா? பயம். ரெண்டாவது ரவுண்ட் விழுவோம். ஏன்னா எங்க அப்பா கேட்குற கேள்வி என்னன்னா, அடிச்சுட்டாங்க கேட்டாங்கன்னா நீ என்னடா பண்ணேன்னு தான் கேட்பாங்க. கரெக்ட். ஐ மீன் நம்ம மேல லைக் ஒரு டவுட்டோட தான், லைக் டீச்சர் கரெக்டா தான் செய்யறாங்க, நீ என்ன பண்ண? அவங்க அடிக்கிறாங்க. என்னமோ ஒரு கேஸ் கில்லுனதுக்கு கம்பு எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க பேரண்ட்ஸ் ஸ்கூலுக்கு. சூ பண்றாங்க டீச்சரை. The teachers are afraid to teach the proper way already, because this is all educating, bro, if you ask me. எங்க அப்பா நல்ல வேலைலா என்னை வலுத்தாங்கன்னு எனக்கு இப்போ ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு. நம்மளுக்கு தேவைதானே அதெல்லாம். And you know, I can say the person that I'm the most afraid of is my father, bro. அவங்க பார்த்தாலே எனக்கு மூத்திரம் வந்துரும். அந்த மாதிரி அந்த லுக், you know la, when they are angry, you know, வேற அவங்க வந்து பேச மாட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த லுக்ல தான் அந்த கம்யூனிகேஷன். அதுலயே எனக்கு தெரிஞ்சிரும், ஓகே கலா பண்றேன் அடிக்கி வாசி அப்படி. நம்மளுக்கு ரிசல்ட்டும் தெரிஞ்சிரும் அதுல. அந்த லுக்லயே தெரிஞ்சிரும் இதுதான் நடக்க போகுது, நம்மளுக்கு ரெடியா இருக்கும் ஓடு. So see, kids nowadays, kids நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, I'm not talking about 4-5 years old kids, தெரியுமா? Teenagers. I think I have to rephrase that lah. Teenagers, especially high school teenagers, moving on to young youths, young adults to 20, 21 and all. இப்போ இருக்கிற சோஷியல் மீடியாவில் காணும் அவங்களோட உலகம்னு துள்ளிக்கிட்டு இருக்காங்க.
உனக்கு நல்லா தெரியும், எனக்கு தெரியும்ல. But let me ask you one question. Okay lah, இந்த social media, okay, இப்ப எதுல காசு only fans இருக்கு and all, okay டிக்டாக்ல காசு நீ சம்பாதிக்கிறாங்க. வந்து TikTok, how long are you going to be beautiful? 20 years, 30 years, and is this something that you can bring out and be proud of to show your grandkids or your kids tomorrow? But நான் வந்து let's say I'm an architect. I'm an architect. I build, let's say, the KLCC Kononia lah. I would want everyone down my generation to know that I'm the one who did it. நீங்க உங்க கிராண்ட் கிட்ஸை கூட்டு போய் நிப்பாட்டி வச்சுட்டு இந்த பில்டிங் வந்து தாத்தா தான்ப்பா கட்டுன அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம ரத்தம் என் தாத்தா ப்ரோ, என் தாத்தா இப்ப இந்த பழைய ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குல்ல, கேஎல் ரயில்வே ஸ்டேஷன், சாட் அடிச்சவரு. ஓகேயா, அதுக்கே நான் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகும்போதெல்லாம் நான் சொல்லுவேன், மச்சான் என் தாத்தா ரத்தம் இருக்கு மச்சான், என் தாத்தா சாட் அடிச்சிருக்காரு இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு. ஃபியூச்சர்ல என்ன தெரியுமா செய்வாங்க, பாட்டி வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணி விடுவாங்க, பாரு என்னோட ரீல் வந்து 2024ல ரீல் was something like only fans. அதான் ப்ரோ, யோசிச்சு பாரு. ஏதாவது செய்யா பாட்டி ஆடுறாங்களா, பாரு பாட்டி இப்படி கலக்குறான்னு. இந்த ரீலுக்கு ஒரு 2 million 3 million views. Their kids would answer them say, என்ன பாட்டி பாட்டி இந்த மாதிரி இருக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன், instead of wow அது பார்த்து உண்மைஸ் ஆகுற ஜெனரேஷன் எனக்கு வேணாம். இந்த மாதிரி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேவலமா இருக்கலாம் இந்த ஸ்டேட். ஏன்னா நம்ம வந்து இம்பார்ட்டண்டா ஃபீல் பண்ற விஷயம் வந்து இப்போ அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்டா இல்லை. நம்ம வந்து அகாடமிக் எக்ஸலன்ஸ், அதாவது அச்சீவ்மெண்ட், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இப்போ வந்து இட் பிகேம் லைக் இத்தனை மில்லியன் வியூஸ், இத்தனை லைக்ஸ், இத்தனை ஃபாலோவர்ஸ். ஸோ கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் தான். credibility depends on that. அதான் ஐ மீன் லைக் நம்ம வெஸ்ட்ல நடக்கிறதுக்கும் இங்கே மலேசியா நடக்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கு. பட் நம்ம அங்கே தான் நோக்கி போகிறோம். வேற எல்ஸ் லைக் I've seen like so many in the doctor field வந்து this kid says like நான் என் மதர் பர்சன்லாம் கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு இத்தனை ஃபாலோவர்ஸ் தான் இருக்கு. நீ என்கிட்ட பேச முடியாது ஏன்னா எனக்கு உன்னோட கூட ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மென்டாலிட்டி வந்து நம்மளுக்கு இங்க வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இட்ஸ் கமிங் there. எனக்கு வந்து என்ன தெரியுமா என்னோட பிகஸ்ட் wonder, the thing that I wonder, எனக்கு புரியல இப்படிதான் இது நடக்கும் அப்படின்னு. நம்ம வந்து ஸ்கூல்லாம் வந்து ஃபேஸ்புக் அப்பதான் வருதுன்னு வச்சுக்கோமே, ஃபேஸ்புக் அப்பதான் வருது. நான் வந்து நான் காலேஜ் போகும்போது தான் என் ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டை நான் கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ அது வந்து 2008 நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் 2007லாம் வச்சிருந்திருப்பேன். பட் 2008 ஐ திங்க் 2008 if I'm not mistaken 2008. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உள்ள அந்த கிட்ஸுங்கெல்லாம் வந்து லிட்ரலி தே ஆன் டிக்டாக், ஸ்னாப்சாட், இன்ஸ்டாகிராம். பேரண்ட்ஸ் ஓப்பனிங் தேர் அக்கவுண்ட்ஸ், ஓப்பனிங் ஃபார் தேம். ஸோ அவங்களோட சோஷியல் கான்ஸ்ட்ரக்ட், அவங்களோட அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வித் த ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த ஹைராக்கி எல்லாமே 100% ஷோ இது எஃபெக்ட் பண்ண தானே. டெஃபினெட்லி அந்த 100,000 ஃபாலோவர்ஸ் குரூப்லாம் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் குரூப்பாக இருப்பாங்க. அந்த 500-600லாம் ஒரு ஃப்ரெண்ட் குரூப்பாக இருப்பாங்க. ஆமா ஆமா ஆமா. முந்தி வந்து படிப் சிம்பம் ஒரு குரூப், செம்மையான எக்ஸாம்பிள். ஆமா, படிக்கிறவங்க படிக்காதவங்க இருப்பாங்க. இப்போ வந்து இன்ஸ்டா ஃபேமஸ், டிக்டாக் ஃபேமஸ். இந்த மாதிரி influence in this kind of generation and also coming from a broken family. Imagine the product of, because there is a lot of broken family kids out there, especially the minorities, us the Indians, all right. Of course the Malays also, there are a lot of broken family kids. And imagine the kids today are in this kind of generation, therma whatever that we were discussing. So இவங்கள எப்படி தான் நம்ம வந்து perspective understand what perspective change பண்றது. So I really that is actually my objective lah. ஏன்னா இப்ப சாரி மேன், உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா நீங்க இந்த மாதிரி ரூட்ல வந்து ஸ்ட்ரே பண்றதுக்கு வந்து ஒரு ரீசன் இருந்திருக்கும், ஒரு வேலிடேஷன் சீக் பண்றதுக்கு சம்திங் இருந்திருக்கும். இப்போ உங்களோட வேலிடேஷன் நீங்க சீக் பண்றதுக்கும் இப்ப இந்த ஜெனரேஷன் அவங்க பண்றதுக்கும் இவ்ளோ டிஃபரன்சஸ் நினைக்கிறீங்க? Oh my god, okay. என் ஜெனரேஷன்ல பிரதர், we didn't choose to be in there. We didn't choose to be, நான் வந்து ஒரு கேங்ஸ்டர் ஆகணும், அந்த மாதிரி பேச்சே இருந்தது இல்ல. we were just molding into it today and turned out like that.
today's generation seeing this kind of, because there's a lot of things coming out already, what social media இருக்கு, so they are seeing it and they know, okay, இந்த மாதிரி ஒரு term gangsterismனு ஒரு term இருக்கு, அதுல தான் நான் போகணும்னு இருக்காங்க. You saw it, that's the difference தெரியுமா. நான் வந்து சின்ன வயசுலயே I never stayed with my parents. Okay, they were separated and all, so அந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் வந்து வாழ்ந்து வந்தவன். Of course I want to have my own things to do. புரியுதா brother, I want to like have, because all of my friends have family, bro. You understand, வீட்டுக்கு போனா சாப்பாடு இருக்கு, you understand what I mean, everything is there, you know. So நான் வந்து ஸ்கூல் முடிஞ்சோடனே பாடாங்க ஓடி போயிடுவேன். 2:30 மணிக்கு மத்தியான பாடாங்களா இருப்பேன், அவங்க 5 மணிக்கு தான் வருவாங்க, நான் நின்றுக்கிட்டு இருப்பேன் கைங்களுக்கு. So that is why friends are very 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 dear to me. I can tell you, compared to my family members, of course my mother is my mother. Yeah, I'm talking about my other relatives. Compare பண்ணீங்களா, they are nowhere close as a relationship compared to my friends to me. நீங்க சொன்ன விஷயம் அது quite ஹார்ட் ஹீட்டிங்கா தான் இருக்கு கேட்கறதுக்கு. that நீங்க to like you wait in the padang அப்படினு சொல்றது, it's like ஏன்னா அந்த ஏக்கம் வந்து கண்டிப்பா அது over time இல்ல bro. I don't want to miss anything out. புரியுதா, I don't want to miss anything out, and that is where I think இப்ப யோசிச்சு பார்க்கும்போது the attention I needed. I needed to prove something. Because no one is there to listen to you, can? Yes, kandipa. No. Nobody was there to listen to me. Because even though when my father was still alive, ரெண்டு அக்காவும் வந்து very distant age. என் first அக்கா வந்து 12 வயசு வித்தியாசம், second sister வந்து 10 years difference. So they were already in Philippines studying அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க. While I was, எனக்கு விவரம் தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து they were not. So ஆனா துங்கால் மாதிரி தான் வாழ்ந்தேன். நான் வந்து my mother buys me a lot of toys. Okay, so நான் imaginationலயே வாழ்ந்தவன், playing imaginationally. You know, I will build fortress and have war alone. இந்த சைடும் நான் தான், அந்த சைடும் நான் தான். இங்க இமேஜின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு 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 சீனாரியோ இமேஜின் பண்ணி, ஓகே இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அங்க போய் நான் நடிப்பேன் திரும்பி, அதே மூவி மாதிரி சீனாரியோ மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் நான். ஸோ when I came to age after my father passed away and everything, and you know, not staying with my parents anymore and stuff like that, உண்டியாவே வாழ்ந்துட்டேன் வேற. எப்படி வாழ்ந்தேன்லாம் அது விட்டுருங்க, அது போக தேவையில்ல. ஸோ and then that is why friends lah. அந்த 2:30 மணி ஸ்கூல் 1 மணிக்கு முடியும், 1:40 முடியும், போயிட்டு மாத்திட்டு நேராக குளிக்க மாட்டேன், நேராக பாடாங்க இறங்குறது, வெட்ட நொட்ட வெயில இறங்குவேன். அந்த பிளே கிரவுண்ட் வேலாம் டன்னல் நெடலா இருக்கும், just wait lah. Some people will come by 3:30, some friends, because that time we got no phone, WhatsApp or whatsoever. ஜும்பா பண்றது தான் பாடாங்கல. So that was my season, and survival was our season. And now அந்த மண்ணு மேல இருக்கிற லவ் is nothing, that is not even in their mind. We all love our land, தெரியுமா. That is why all of this nonsense also happen. விட்டே கொடுக்க முடியாது நம்ம அடுத்து, அந்த மாதிரி இருப்போம். It's not that because of the gangsterism. பந்துலாட்டில் கூட you know, very competitive. நம்ம அலம் ஜாயான்னு வந்தாலே நம்ம விட்டே கொடுக்க முடியாதுன்னு ஒரு விஷயம், அந்த மாதிரி. அதுதான் உங்களோட என்ன சொல்றது, that அந்த காமனான ஒரு விஷயம் that you guys share in your circle. Yes, correct. You see, like most of us yes, of course, few of us are still there. I have still friends who are active and everything, and most of us actually are already over this. Some friends are already in Singapore working. Okay, some friends illa பிரிஞ்சிட்டாங்க. ஆனா one guy is in the army. See, we are all everywhere already, தெரியுமா. ஆனா தீபாவளின்னு வந்தா it was never a spoken rule, no. It was never like நம்ம மீட் பண்ணி தான் ஆகணும். தீபாவளின்னு வந்தாலே everyone is back. Balik kampung. You're talking about someone that is driving a CLS car and another one with a EX5. You understand what I mean? We all come back together, and the love for the place never fade. But nowadays kids, they do not have love for the place, they have love for the money they make.
இன்டர்நெட் தான் அது வந்து கிளவுட் பண்ணி விட்டுருச்சு. ஏன்னா எல்லாருமே அந்த ஆக்சுவல் லைஃப்ல ரியாலிட்டியில வாழ்றதுக்கு பதிலா இந்த வர்ச்சுவல் லைஃப்ல தான் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. கண்டிப்பா கிட்ஸ் ஹேவ். ஏன்னா இப்போ நீங்க பாருங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து லிங்க்ட் ஜியோகிராஃபிக்லி உங்க ஏரியால இருக்கிறவங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களாம். இப்போ உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்க உள்ளவங்க இப்போ உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களாம் வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டேட்ல இருக்காங்க. லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்லாம் இப்போ வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் யூனோ. அப்போ வந்து அது வேற விஷயம் யூனோ. இவங்க இங்க மீட் பண்ணியிருப்பாங்க, மேபி இங்க வேலை செஞ்சிருப்பாங்க, அப்புறம் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ்னால வந்து பிரியிறாங்க, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். இப்போ வந்து மீட் பண்ணிருக்கவே மாட்டாங்க யூனோ, பட் லாங் டிஸ்டன்ஸ் 3 மாசம் யூனோ, லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் யூனோ. correct. So it's a very interesting. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் the objectiveக்கு திரும்பி வரேன். இந்த மாதிரி கிட்ஸுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பயணங்களை பத்தி யோசிக்கிறேன்னு. how do you actually put input into their head? ஏன்னா டிஸ்டார்டட் ஆச்சு அவங்களோட. very distorted. They think that they are India, they have their own world that they are living in, and they think we all also had that same world. ஆமா, you understand what I mean? So without their world we thought நம்மலாம் வந்து ஜக்குனா இருந்திருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி. So உனக்கு என்னலாம் தெரியும், நம்மள ஜாமான் பார்த்த மாதிரி பார்க்கறாங்களா? Yes. So that is first. Second objective is a second chance. That is very if you ask me எனக்கு கொடுக்காம இருந்திருந்தாங்கன்னா இன்னத்துக்கு நான் I do not know, I would have died probably. You understand what I mean? எனக்கு ஓகே, எங்க இருந்து செகண்ட் சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க நான் சொல்றேன் உங்ககிட்ட. எத்தனை பேர் எத்தனை வாட்டி எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு. All the fuck ups, okay, that I did. First of all, I would like to thank my mother. எனக்கு செகண்ட் சான்ஸ் இல்ல, 20th chance, and she still believe in me. That is something when you come to certain age, it's something very heavy, தெரியுமா? When your mother still believe in you when you are a teenager, is different. Yeah. But when you are a grown ass adult, and when your mother still says, you know, I believe in you, if I could do something right, you know, that's really something more, something's valuable in that trust that she has for you. Secondly, my friends, because I messed up, I screwed up a lot in my friendships also. You know, with that ego you have at a certain age, because you know you have money, and I didn't think at that age because நான் இங்க பாருங்க, சின்ன வயசுலயே காசு பார்த்துட்டு 18-19 years old I had to run away, you know, from a place. So I had to give whatever earnings I had, I cannot bring with me. I had to give and stuff and all like that. So when I go to another place and when I tell these stories, first of all, I do not believe me, that's one. Okay? இவனா சும்மா I gain a bad impression. Like நீங்க சொன்ன மாதிரி தான். இப்ப இவனாலாம் ஓவர 18 வயசு இவனுக்கு, இவனா 12 வயசுலயே ஜாட் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டானா அப்படி யோசிப்பாங்க. Because we grew very fast, brother. True. 1.5 வருஷத்துல grew பண்ணோம். இங்க வந்து நீங்க வந்து யார்கிட்டயா வந்து கேட்கலாம். இவங்க எல்லாம் வந்து இந்த சிட்டி ஆஃப் காட் படத்தை பார்க்க சொல்லணும். சிட்டி ஆஃப் காட் how fast can it's சிட்டி ஆஃப் காட் வந்து ஒரு மூவி ஃப்ரம் பிரேசில். இட்ஸ் மூவி ஃப்ரம் பிரேசில். அந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்க, ஆக்சுவலி ஒரு 7 years old, 6 years old, 5 years old, 10 years old, they'll be dealing drugs, they'll be killing, guns, getting shot. ஒரு சீன் இருக்கும், அவன் வந்து ஜஸ்ட் அண்டர்வேர் போட்டிருப்பான். ஐ திங்க் ஒரு 7 years old, 8 years old. அவன் காலில் வந்து சுட்டுருவானுங்க. அவன் அழுவது அந்த சீன் பார்க்கும்போது லைக் இது என்னடா இது. பட் அது that's the life in favela in Brazil, you know. So it happens. The second chances, because and the ego and சொன்ன மாதிரி the ego you have, and then 18 years நம்ப மாட்டாங்க, and then again bad impression, இவன் நாளா புளுத்தி மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கான். So I came to a realization that okay, நம்ப மாட்டீங்கறாங்க actually, because for me I'm just telling தெரியுமா. And probably because if the more you are friends with me, you know what kind of energy I have, how I speak. It probably turns out very exciting. And when you talk about something that is actually, you shouldn't get excited about this kind of things all, you know, and people try to judge you differently already. Yeah. Fear தான் bro, அது ஒரு fear தானே ஒரு வகையில, because a fear of unknown. And when you're listening to the story,
சமத்தில் வந்து அவங்க அது ஒரு 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 விதமான ஒரு நாசிசிசம் தான். நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாதது எல்லாமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் நாட் ரியல் மாதிரி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் வேணும். ஸோ மற்றவங்க அவங்க வந்து சொல்லும் போத வந்து அது அது வந்து ஃபேஸ் வேல்யூலேயே எடுத்துக்கிறது, நாட் ஆக்சுவலி ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பர்சன் ஹூ இஸ் பிஹைண்ட் த ஸ்டோரி. அந்த ஸ்டோரியை மட்டும் கேட்டுக்கிட்டு ஓகே மூவ் ஆன், யூ நோ. பட் வென் யூ கெட் டு நோ தட் பர்சன் இஸ் வென் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆக்சுவலி அந்த ஸ்டோரியோட டெப்த் என்னது அப்படின்னு. Because what I also think is because அந்த சீசன்ல there was also people that கோச கதையை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறவங்களும் நிறைய இருக்காங்க. கண்டிப்பா. So then only ஃப்ளெக்சிங் அது நார்மலான விஷயம் தானே அது. So when I put everything together, I say okay, I know now it's not a story to actually go and tell people. Okay, this is your experience. You learn from it or not, it's up to you how you grow from it now. Whether you grow badly or you grow positively, it's how we grow from it now. So I only tell the stories to people that are close to me, that actually understands me. இப்போ உங்களுக்கிட்டலாம் நான் முந்தி சொல்லியிருக்கேன். And then I started working in universities and stuff. And I follow all my seniors and all to go for these talks. போய் கொடுப்பாங்க talk. Okay, they sell products. I mean, product நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, university is our product lah, the courses and the education. Okay, when we go and sell, and then when you see how the reaction of the kids to these people and what they actually grabbing and how they are, I realized that, you know, I have to do something about it, you know, because I got that knowledge. You understand what I mean? நானும் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கேன் தான். நீ என் ஸ்கூலுக்கு வர, நீ என்ன சொல்றது, நான் என்ன கேட்கறது, இருக்க போறதே 2 மணி நேரம் நீ இங்க. ஆமா இல்லையா? உனக்கு என்னதான் தெரியும்? ஆமா, நம்ம என்ன போயிட்டு இருக்கோம் தெரியும். வந்துட்டானுங்க இவனுங்க வேற, அது வேற இருக்கும். So that kind of, so grabbing the attention and proving to them that, listen, I am telling you something, first with experience, yes, second I'm giving you examples and instances and explanation why. Because நம்மலாம் கேள்வி கேட்கும்போது சொல்ற மாதிரி வந்துட்டு கேள்வின்றுவாங்க. So நம்மளுக்கு we are blindly following certain rules and cultures. If it was explained to us, I think there are so many things that we will be practicing. If I'm a Hindu, so many different things that I would have still be practicing because I know what we are doing it for. But நிறைய விஷயம் we let go already because we do not know why is it done for, bro. இப்போ நெகோ வெட்ட வேணாங்கிறாங்க, எதுக்காகன்னு சொல்லி இருந்தாங்கன்னா ஒரு ஜோக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா நான் நெகோ வெட்டாமல் இருந்திருப்பேன் ப்ரோ ராத்திரி. இல்லைன்னா அது இது நம்மளோட கல்ச்சர்ல, லைக் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒழுங்கா பாஸ் பண்ணாமல் ஆர்டர் மட்டும் பண்ணி அது ஃபியூ சைக்கிள் தாண்டிட்டோன்னா அது வந்து கரெக்ட் என்ன சொல்ல வர்றாங்களே புரியாத லெவலுக்கு போயிடும். கரெக்ட். So it's crazy. Yeah, so second chances again messed up so many times. Even my, like I said lah, you know, I spoiled my name also a few times, you know. It's not that I want to do it, the way how I deliver, people have a bad impression on me already. So automatically people will start, like I can give you an example. இப்ப நடந்ததா? இல்ல இது இடையில after I was SPM எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு இடத்துல ஒளிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் போது நான் போய் படித்தேன். And then I did my foundation 1 year there, and I had this group of friends, and I'm telling you, they are family. Until today they are like family. Okay, or because I'm just joining them, just meeting them. So when I tell my stories and everything, Mari ஆரம்பிச்சிட்டு. Probably when I was telling, everyone started looking at each other, you know. That kind of thing. And all. And I can start feeling that they start boycott. Because at that point of time, I went there, never bring what I gave off money, you know, the money that we had to give off to a place. All right, me and my partner lah. சரி மச்சான் இதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம், திரும்பி சம்பாரிச்சிக்கலாம், but we cannot use it because we already அந்த level கந்தாய் ஆயிருச்சு. So ஓடிட்டோம். So when I go there, I don't have money. Okay, it's not I don't have money, ngam தான் இருக்கு. So you spend wisely. Okay, அப்பப்ப எங்க அம்மா கிட்ட வேற கேட்பேன் காசு. You understand or not? What to do, bro? So when I tell my stories, இவ்வளோ ஸ்டோரிக்கும் இப்படி இருக்கிறதுக்கும் நாமே இல்லையே. So I start realizing this kind of things all, you know. So they start not boycott, they start ஒதுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. And I started feeling it until to a point that I had to. நீங்க எல்லாம் எங்க இருக்கீங்க இப்ப?
எல்லாம் ஒண்ணா உட்காந்து தண்ணி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் வரேன், I want to confront. I have to go and confront. What's happening now? ஏன் இப்படி தான் இருக்கீங்க என்கிட்ட? So then they open. And then when I explain back, then we had an understanding. So இந்த மாதிரி விஷயங்க, so many things, and thank you for all the second chances that this guy gave me. Okay, and I would like to thank my Pudi Padamodu. I was a degree student. I only had 2 more semesters to finish my degree at that point of time. Pudi Patruvan. What a wrong time. Timing. Okay, and you know when you have cases and all, automatic buang pani utruvaanga bro from the university. But I was so close to my deans, to my HODs, to everyone. Even my dean until today, his name is F nu vechukome avanga peru. Papa F na koopduven. Inna varaikum. Few of us still call him Papa F indha mari. So until today, you know, he still wishes me and everything lah. Okay. And I was shocked to see him came to jumpa me in prison, bro. The dean itself, the HOD, head of department, and 2 senior lecturers came with my mother. Okay, I was shocked. I was like, என்னையா செய்றீங்க? Because for me, I don't want anyone, even my friends come or anything, I say, நீங்களா பண்றீங்க. I don't want you to take this. Be there. And they don't. You know, after I come out, only many of my friends told me, Machan, you know, when my family members, you know, was coming there, you know how eerie it was and all, you know, it is that kind of vibe. So I don't want people to have that kind of vibe. My mother, I got no choice. I want to see her every week, you know. So she has no choice. She has to go through that. And so my deans. And I never cry, bro, jumpa. Okay, no matter what kind of என்ன மாதிரி அடி வாங்கியிருந்தேனோ இல்லை என்ன மாதிரி வழியில் இருக்கணும் என்ன மாதிரி சீக்கில் இருக்கணும், and I go to jumpa, நான் make sure நம்ம குளிச்சுட்டு, you understand, go there, I will not show emotion. Because I don't want my mother to worry lah bro kan. To worry. Then அவ்வளோதான். Once I broke down to my mother itself. ஓகேயா, ஏன்னா அப்போ வந்து 8 மாசம் ஆச்சு உள்ள இருந்து, என் லாயர்லாம் ஜட்ஜி பண்ணது 8 மாசத்துல வெளியாக்கிடுவாங்க. I didn't understand the weight. So I have a lot of hope. So I expectations biasa lah bro. So நான் வெடிச்சிட்டேன்ல, இவ்வளோ நேரம் தான் உள்ள இருக்குது அந்த மாதிரிலாம். அது நீ தான் சொன்ன 8 மாசம் சொன்னியே, வந்துருச்சு 8 மாசம், என்ன இது? So அங்க ஒரு பிரேக் டவுன். And that day only I realized, உனக்கு தூக்குடா, உனக்கு நீ சும்மாவாடான்னு the realization started kicking. Before that it was all like hopes. Okay, விளையாடலாம் அந்த மாதிரி. Then only I started to acceptation லாம் வந்து, and you know, okay, ஒட்டி தான் ஆகணும் இப்படி பார்த்தாலும். இந்த 1 வருஷம் 2 வருஷத்துல வெளியாகிறதுக்கு அதெல்லாம் இல்லை. ஓகேயா, இப்படி பார்த்தாலும் you have to, I set my mind really. After I set my mind, I started brainwashing my mother. Because my mother also had a lot of hopes on lawyer. So அந்த process நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது, once I broke down to my mother, second time that I cried, actually this first time I cried lah, second time தான் break down ஆகுனேன், was when my dean came. Then I told him lah, I'm sorry lah Papa F, you know, I know you didn't expect this out of me, because I was ஒரு example சொல்ல, because I took over the mass communication club. கோசம்னா அந்த கிளப்பை வந்து ஹீடோ பாக்கி ஈவென்ட் செஞ்சு அவார்ட்லாம் அடிச்சுக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு. So we were like, everyone was working together in the faculty, from the dean to all of us the students. அந்த மாதிரி ஒரு relationship we had, தெரியுமா? A president some more for the mass communication council and stuff like that and everything. So he came and told me, he calls me son. Okay, son, as long as I am the dean of this university, okay, ஐயோ எனக்கு புரியுது. As long as I am the dean of the university, I will keep deferring you until you're out. பெரிய மனசுல அது. அவருக்கு ஒரு ஷவுட் அவுட் போடுங்க சபா. நான் பேர் சொல்ல விரும்பல. Papa F. To the person. You know who you are. You know, Papa F. You do not understand Tamil. So you know I love you lah. I tell that to you every time also. It's okay. So அது விடுங்க. And I always express this to him. நான் கண்டிப்பா நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் எங்ககிட்ட. Until this last time I texted him and all. So அவங்க எனக்கு கொடுத்த chances. So, and then after coming out, you know, mended a lot of relationships.
that I actually turned sour when I was with the ego level மேல இருக்கும்போது I had a lot of good networks, bro. Jokana good fellas like actually professionals as well. Spoil பண்ண relationship because உனக்கு என்ன இருக்கு இப்போ நீங்க followers பத்தி சொல்றீங்களே அப்போ வந்து மணிலா நீ என்னடா வச்சிருக்க அந்த மாதிரி. So I spoiled a lot of relationship that time when I amended that second chance they give me to do, because today if I'm telling you I'm doing a few businesses now, இவங்க கொடுத்த opportunityனாலயும் தான் சொல்லலாம். You know, so these two things is my main objective: rehabilitation mentally, all right, on how you think the world is, how you perceive yourself in this cruel world. You must already see yourself from a bigger picture already, bro. நம்மளுக்கு இது யாரும் சொல்லி கொடுத்தது இல்ல. You must bring out and see who. நீ வந்து ஒரு எறும்பு தான் இந்த உலகத்துல, நீ யாரு நீ பார்க்கணும். When you can be able to see that, then you know how to bawa diri. Okay, secondly, second chances. இது நான் வந்து THR ஆகால பேசும்போது கூட the topic of that week THR ஆகால was second chances. செகண்ட் சான்ஸ் வந்து இஸ் குவைட் இம்பார்ட்டன்டான திங் தான். அண்ட் நிறைய பேர் அதை நம்பவும் மாட்டாங்க, ஏன்னா வேர்ல்ட் கொஞ்சம் க்ரூவல் தான். பட் லிஸ்னிங் டு யுவர் ஸ்டாஃப்ஸ் யூ ஆர் ஆக்சுவலி குவைட் லக்கி. பிகாஸ் ஏன் லக்கின்னு சொல்கிறேன்னா, the humans that surrounded you made you believe in second chance. The way they treat you, the opportunities that they gave you, it also gave you a platform to go. இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா, நீங்கள் போய் நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வந்து நீங்கள் லைக் ரீபில்ட் பண்ணி அமெண்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னு. ஒரு பர்சன் who doesn't believe in second chances, a person who have not seen, அந்த கம்பேஷன் பார்க்காதவங்களுக்கு வந்து அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு கூட நம்ப முடியாது ஆக்சுவலி. You know, if you think about it, like that is why I told you I realized that, bro. ஏன்னா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது இல்லை, I have to realize it. இந்த மாதிரி விஷயம் யார் நல்ல விஷயத்தை எங்கேயுமே கற்றுக் கொடுக்குறாங்க, ஏன்னோ சீரியஸ்லி. லைக் நம்ம வந்து ரொம்ப ஒரு க்ரூவலான வேர்ல்டில் தான் இருக்கோம், ஒரு கேபிட்டலிஸ்டிக்கான வேர்ல்டில் இருக்கோம். இப்போ ஏன் வந்து கிட்ஸுங்களாம் வந்து இந்த விஷயம் தான் இம்பார்ட்டன்ட்னு அவங்க பிலீவ் பண்ணுறாங்கன்னா, ஏன்னா மீடியாவிலேருந்து எல்லா என்வாயர்மெண்ட்டும் அதுதான் முக்கியம்னு நம்ப வைக்குது அவங்கள. ஸோ உங்களோட விஷயத்தில் பாசிட்டிவாக எப்படி பார்க்கலாம்னா, லைக் they made you believe you can fix, no matter இவ்வளோ டீப்பாக அந்த ஹோல் இருந்தால் கூட you can climb out of it. Yes, they made you believe. Oh my God, yes, they made you believe that, you know. So அதுதான் உங்களோட ரோலும் இப்போ, you know, where you can go to like different places, உண்மையாகவே அஃபெக்டட் ஆன யூத்ஸ். correct. அவங்கள வந்து you can make them believe that second chance வந்து சும்மா ஒரு ஸ்லோகன் இல்லை, இது வந்து actual reality. இது you benefited out of it. Compared to people, the others giving you a second chance, I think the most important thing is you giving yourself the second chance. நான் ஏன் சொல்றேன்னா பிரதர், பாருங்க, 22 வயசு பையன், வாழ்க்கையே இதுதானே தெரியும், அப்படி மென்டாலிட்டி வச்சிருக்கீங்க. It's not that they regret. I know people when they பையனுங்க 24 years old boy போன வாரம் confronted me because of this podcast that I did the other day. எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணி நெகிரி செமிலான் பையன் நம்பர்லாம் கொடுத்து, நான் உங்ககிட்ட பேசணும்னா, நான் பேரும் சொல்ல விரும்பல, ஹீஸ் நெகிரி செமிலான் பாய். நானும் ஓகே வேலை முடிஞ்சு நடிக்கிறேன் ஏன்னு சொல்லிட்டு முதல் நாள் நானும் மிஸ் அவுட் பண்ணிட்டேன், 2வது நாள் அடிப்பான் அவனே. So I took time to talk to him. So after talking, he was telling me like, how do I go from here and stuff like that. So when I was asking him, one of his explanation was, இதுதானே எனக்கு தெரியும். So I'm telling him, உனக்கு என்ன 50-60 வயசாச்சா? You understand? You can still turn around. Like I had to rebuild life 3 times. Once when my everything gone away and I had to leave my life alone, I had to rebuild everything from start. You know, it's a restart for me. You know, then only I know, okay, family is not something that is there always. You know, friends are also a platform. I mean, not a platform, it's a relationship that we can cherish and, you know, depend on. I had to rebuild. And then made money and everything. Stupidly became wanted. Had to leave everything, all that life that we built and everything. Another, you know, restart. Okay, and then pudi paduvom. Pudi patti, when you come out, another restart, bro.
if I had the mentality from these 3 stages that I had to, this is the only thing that I know how to do. நான் இதுல தான் இருந்து நான் மூவ் பண்ணணும்னு நினைச்சிருந்தேன். நான் என்ன இடத்துக்கு, like I said, probably earlier, probably would have died, or probably would have, I don't know, would have excelled or whatsoever. But at the end of the day, like I said in the podcast the other day, the pathway of these directions of all of in these industries, the only pathway is downfall. And that is clear as a day, And there is one part of the podcast la வந்து நான் சொல்லுவேன், but ஏன்னா அவங்க வெட்டி போட்டாங்க தானே. They had a few, because அவங்களும் blame பண்ண முடியாது, because it was a 2-hour interview. ஆமா, I started the interview வந்து shout out to Raw Untold Stories, alright. I started the interview with my life story and how I was brought up and everything like that, and then came to this, the one that you guys heard, and then after that postum irukku, experiences and everything. But that is, I understand lah, they took whichever that was eye catching and ear catching and everything, put it solid. But andla oru vishayam sollirpen to these kids after the talk that I have with them or whatsoever I have to them. They have many kids that actually keep in touch with me, and today I'm glad there's few of them, they are already out there working, diploma செய்றாங்க. And I'm glad they are keeping in touch with me. You guys know who you all are, உங்களுக்கு தெரியும். Kudos. So heads off, and thank you for taking whatever I said to heart lah. Practice la போறதுக்கு. Thank you so much, guys. And then what I do to these kids lah, Netflix profile வாங்கி கொடுப்பேன். really. Yeah. Okay, Netflix profile வாங்கி கொடுப்பேன். 4 பேர் ஒரு ப்ரொஃபைல் பாய்க்கலாம். இப்பதான் என்னமோ இடையில வந்து பெர்மிஷன் எல்லாம் கேக்குறது, என்னமோ ஒரு பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஐயோ ப்ரோ, எனக்கு அதுல மண்டே வலிக்குது. வேற லொகேஷன்ல பாய்ச்சா சம்திங் லைக் தட். இப்ப இடையில, because last time don't have that thing. இப்பதான் I think a month ago எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. So for of them I'll take one Netflix account. So what I ask them to go and do is go and watch all that crime documentaries. நீ வந்து ஒருத்தனை வந்து, எனக்கு ஒருத்தனை தெரியும், அவன் டேஷ் ஆட் ஆனவங்க நீ நினைச்சானா, போய் நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல பாரு, அவங்கள விட டேஷ் ஆட் ஆனவங்க இருக்காங்க. Go and see, go and take a look at all of the drug lords in there. All right, I'm talking about Pablo, El Chapo and everyone. Netflixல இருக்கு, போய் பாருங்க. சில விஷயம் scene video scene oda இதே போடுவாங்க, clips எல்லாம் போடுவாங்க. Go and watch, see whether you can stomach that kind of things or not first, okay, and then see where does this all lead to at the end of the day. You understand or not? So இதுக்காக நான் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ப்ரொஃபைல் எடுத்து கொடுப்பேன். இவங்களையும் பாப்பாங்களா, சர்க்கிள் சர்க்கிள் பாத்தீங்களா, சர்க்கிள் என்னடா, இட்ஸ் a reality. Yeah bro, தரோவான ஷோ bro இது. So சர்க்கிள்டா டேய், நான் உங்களுக்கு என்ன பார்க்கதா. But the thing is, இவங்க சொல்றதும் நான் I cannot counter back la. நான் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேனே, புதுசா வெளியாக்க மாட்டீங்கறாங்க ஜோக்கானது. நீ நம்ம செஞ்சாதான். So what I trying to explain is, and the previous podcast la they full up podla inga. So they only put the part that I said that one year evidence. So நிறைய பேர் அது வந்து misinterpret பண்ணிருக்காங்க. நான் என்னைய சொல்லல, ஓகே, நான் வந்து ஒன்னே வித கொலை பண்ணியிருக்கேன், என்னைய சொல்ல கிடையாது. இந்த பயணங்களை வந்து நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல போய் அங்க போய் பாருங்க. ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள். Yes, this is legit things is happening நம்ம உலகத்துல. ஆமா, இதுக்கு நான் பாராட்டுவேல நெட்ஃபிளிக்ஸ் and all of this all, the circle அதெல்லாம் வேணாயா. முன்ன வந்து சபா வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க லைஃப் ஸ்டோரி பத்திலாம். ஸோ நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இந்த விஷயம்லாம் போய் பார்க்கும் போது I was like, எப்படி இத்தனை வாட்டி லைஃப் you came up and then managed to continue your studies and you're still studying. And then நானும் அந்த இதை பார்த்தேன்ல, and then we saw some comments, like முழுசா பார்க்காம கொஞ்சம் comments. TikTok, social media வந்தாலே, I can tell you, I am a person, I think 90% of the people do not like me. I am not talking about social media. My perception on how people are, even including my friends and everything, they are probably like me, but there are certain things that they, லிமிட்டா தான் வச்சுக்கணும் கூட. நிறைய பேத்துக்கு அந்த மாதிரி ஒரு, I can say 90%. So I am used to
This negative feedbacks தெரியுமா? நான் யோசிக்கிறேன் ஏன் அப்படி சொல்றாங்க இந்த 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 இதெல்லாம் ரொம்ப இந்த equationல வந்து பிகாஸ் இந்த அக்காங்க என்னை இன்டர்வியூ பண்ணாங்களே, இந்த நெகட்டிவ் கமெண்ட் பார்த்து அவங்களே பதற ஆரம்பிச்சு. எனக்கு ஐ குட் ஃபீல் இட் தெரியுமா. ஸோ they were worried. அவங்க ஏன் பதறாங்கன்னா they were worried that I will get infected. Yeah. So I had to reassure them, பாருங்க, no, I do not worry about this, but I am glad in the 90% விடுங்க, in the 10% of people that actually all the foundations out there and the NGOs, who you guys are, contacted me, asked me to come to you guys places to give the talk. Tamil schools, all right, thank you so much. All right, I would like, this is the platform that I actually want to go to and contribute what I experience and what I can give back to the kids today. ஏன்னா நான் எவ்வளவு வேணாலும் சொல்லலாம், அந்த bridge இல்லாட்டினா cannot happen anything. You need the opportunity to கண்டிப்பா. So this kind of thing. So and the social media will be social media, brother. So அதெல்லாம் வந்து I do not I have no effects on that. Which is I went back நேத்து தான் என்னோட தாமானுக்கு போனேன். பாட்காஸ்ட்ல பிகாஸ் நான் போய் ஒரு 2-3 மாசம் இருக்கும். நேத்து போறேன், கொண்டாடுறாங்க. They know what kind of person I am and people have walked along with you in the journey, they will understand it. And I also have friends that உள்ளுக்கு ஒண்ணா ஓட்டுற பஞ்சாரா mates, திரும்பி mic, because they know as well. Yeah. என்னோட கதை டாஷாட்டுன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, பஞ்சாராக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே மை சீனியர்ஸ் இன் மை தாமான் அவங்க கதைன்னு சொன்னா இன்னும் எங்கேயோ என்ன படத்தை பார்த்து சொல்றானான்னு நினைப்பீங்க. There's always going to be someone bigger and பஞ்சாராக்கு போயிட்டு, because when before going into prison, I look up to these brothers and follow certain of their சாரான்னு சொல்ல மாட்டேன், their advice. Okay, certain advices, because அவங்க நம்மளுக்கு முன்னாடி அவங்க தான் அந்த இடத்துல இருந்தவங்க, old timers. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த சந்தை கந்தெல்லாம் ஜோக்கா சொல்லி கொடுப்பாங்க. I mean, so அவங்க கிட்ட நிறைய இல்ஹாம் எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ we thought that these people தான் டஷாட்டு இந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் வேற தாமானு வெளியே போயிட்டு இந்த கப்போங்கோட பையனுங்க அவங்க டீமை பார்த்து இவங்க ஓகே இவங்க எப்படி இருக்காங்க, காஜாங்காய்ங்க அங்கே போய் ஓகே இவங்க எப்படி இருக்காங்க, ஸோ அமேஸ் ஆகுறது. and then we go inside. உள்ளுக்கு போனோன்னா நம்ம ப்ரோ நான் கதையெல்லாம் சொன்னேன்னா ப்ரோ நீங்க நம்பவே மாட்டீங்க பிரதர். எனக்கு என்னோட ஓரங்களாமா என்னோட செல் ஓரங்களாமா அவங்க கதையெல்லாம் சொல்லுவோம். ஐயோ கதவுளே, அதுதான் ஒரு ஒரு கிட்ஸ் ஒரு டீனேஜரோட அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ். நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்ப்ரெஷனபிள். கரெக்ட். ஸோ நம்ம சரௌண்டிங் வந்து நம்ம கான்ஸ்டன்டா நம்ம ஸ்ராப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். ஸோ ஒரு 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 பாசிட்டிவான என்வாயரன்மெண்ட், ஒரு நெகட்டிவான என்வாயரன்மெண்ட் அந்த கிட்டுக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணே தெரியாது. அவங்க ஜஸ்ட் ஸ்பாஞ்ச் தான், அவங்க ஜஸ்ட் எங்க அப்பா முந்தி சொல்லுவாரு எனக்கு, பிகாஸ் ஐ காட் ஆஸ்க் மை ஃபாதர் பிஃபோர், நீ ஏன் என்னை சிசில லைஃபாக தங்கா பண்ணியிருக்காரு. கோயிலுக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு கோயிலுக்கு போவோம், 10 நிமிஷம் கோயிலுக்கு போகிற 90 போட்டு நேராக சிசிக்கு இறங்கிடும் 1 hour விளையாடுறதுக்கு. சிசி கவுண்டர் ஸ்ட்ரைக்லாம் லைஃபா என்ன ரேட் ஹண்ட்ரட்லாம் பிடிச்சிருக்காரு எங்க அப்பா. ஓகேயா, ஸோ நிறைய விஷயம் மாட்டிருக்கேன். ஐ வண்டர் why he never whacked me this time. அடி வாங்கியிருக்கேன் தான், இந்த விஷயம் ஏன் அடி இவங்க ஏன் கலப்பல நான் யோசிப்பேன், கேட்டிருப்பேன் லைஃபா எங்க அப்பா கிட்ட. மை ஃபாதர் told me one thing, my late father of course, I want you to be friends with the good, the bad and the ugly. You figure out your life. ஏன்னா அப்போ வந்து எனக்கு 13 வயசு, இன்னும் 5 வருஷம் தான்டா இருக்கு. யூ வில் லிசன் டு மீ அண்ட் ஐ வில் டெல் யூ தட் யூ ஹேவ் டு லிசன் டு மீ. அதுக்கப்புறம் யூ ஆர் அ மேன் ஆஃப் யுவர் ஓன் ரெடி, ஸோ யூ ஹேவ் டு கோ த்ரூ திஸ் 3 friends டைப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டிசைட் வெதர் யூ வாண்ட் டு பி அக்லி, பிகாஸ் he said I can judge you seeing your circle of friends. So you choose you want to be with the ugly guys, or you want to be the bad guys, or you want to be the good guys. Because you see, when I say good, படிப்பாளிங்க தான் குட்னு இல்ல தெரியுமா. I don't get that wrongly. படிப்பாளியும் அக்லினா இருக்கு, தான் பேட்னு இல்ல தெரியுமா. How you judge it yourself, who is the good, who is the bad, who is the ugly, and you go and join that circle. You become who, because 10 முட்டாளுங்க கூட நம்ம போய் சேர்ந்தோம்னா நம்ம 11ஆவது முட்டாள் நம்ம தான். கண்டிப்பாக
10 மில்லியன் போய் சேர்ந்தோம்னா 11வது மில்லியனே நம்ம தான். சுட்டையில ஊர்ற மட்டைங்க மாதிரிலாம். ஆமா. ஸோ என்னது நீங்க முதல்ல கேட்டீங்க தெரியுமா, நீங்க என்னது ஸ்டடீஸ் என்னைய கேட்டீங்கன்னா நான் இன்னும் 2 செமஸ்டர் தான் இருக்கு முடிக்கிறதுக்கு பிடிப்பட்டேன். ஆண்டவன் புண்ணியத்துல he was still my papa F was still the dean, came back, continued, but I already was very uncomfortable because my batchmate all graduated and juniors கூடலாம் போய் சேர்ந்து and I didn't know anyone there and I felt uncomfortable lah. லெஃப்ட் அவுட்டா இருக்கும் வேற. ஆமா. ஸோ நான் வேணான்னு தான் முடிவு பண்ணேன். பட் மை மதர் சொன்னீங்க தெரியுமா, படிப்பை முடிச்சு வேணா ஏதாச்சும் போய் பண்றான்னு. நான் உங்ககிட்ட ஒண்ணுமே கேட்டதுன்னு எங்க அம்மா. பிகாஸ் என் 2 அக்காவோட கிராஜுவேஷன் போட்டோ இருக்கு வீட்டில். ஸோ ஜஸ்ட் கிராஜுவேட் ஃபார் மீ, இன்னும் 2 செமஸ்டர் தானே இருக்கு முடிச்சிரு அப்படின்னு. எங்க அம்மாக்காக தான் போய் படித்தேன் நான் திரும்பி. ஸோ நான் என்ன செஞ்சேன்னா 2 செமஸ்டர் 11 சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. 11 சப்ஜெக்ட்ஸ் நான் ஒரே செமஸ்டர்ல எடுத்தேன், இன்க்ளூடிங் மை thesis, my FYP and all the others lah. Because I just want to get over with it, I just want to get done with it lah. முடியல எனக்கு அங்க இருக்கிறதுக்கு. ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் பிடிப்பட்டேன், that same kawasan and everything and all. So I malas ஆயிட்டேன் அந்த இடத்துல கண்டிப்பா. Then முடிச்சிட்டு வெளியாகி went and work and everything and got hired by the university. Because very difficult to find for job bro, you know, ex-convict and சுட வேற. But and then each and every time I go for interview நான் மறிப்பேன். மறிப்பேன் இல்லை சொல்ல மாட்டேன் இந்த விஷயத்தை. அவங்களும் அந்த விஷயத்துக்கு வரைக்கும் கேட்க மாட்டாங்க, நானும் சொல்ல மாட்டேன். If the things asked, if you have been in prison, then I have to tick lah. But most of the interview and the அந்த மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க. ஆமா. ஸோ அந்த அவளுக்கும் போக மாட்டாங்க, நானும் அது வரைக்கும் நான் சொல்ல மாட்டேன். நல்ல ஒரு இது. ஸோ லைக் இப்போ let's say someone who has been convicted, இப்போ let's say அவங்க ஒர்க்லாம் போகும்போது வந்து is it like அது ஒரு மெயின் கொஸ்டின் இல்லை? மெயின் கொஸ்டின் இல்லை. ஸோ ஐ கமிங் டு தட் கேளுங்க. பட் தே வில் டூ தேர் டியூ டெலிஜென்ஸ், ஹெச்ஆர் டியூ டெலிஜென்ஸ். ஸோ அதனால தான் நான் I won't tell them, they will never ask. நல்லா தான் I feel that I did everything nicely. ஆனால் வேலை கிடைக்காது, திரும்பி கூப்பிட மாட்டாங்க. 4, 5, 6 இடத்துலையும் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ ஐ திங்க் கேட்காம இருந்தா கூட செக் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு when I went for an interview in the university, சென்சர் பண்ணிடுவா சீலா அப்பா யூனிவர்சிட்டி வேற சொல்லிட்டாரே, நான் சென்சர் பண்ணிடுறேன். பேச பதில சீலா பண்ணிடுறேன். So when I went to interview in the university, interview முடிஞ்சு the same feeling, I think I did it well. தேங்க்யூ நான் சொல்லி கையெல்லாம் கொடுத்துக்கிறதுக்கு அப்புறம் நான் வெளியே போயிட்டு கதவை திறந்துட்டேன் பிரதர். ஆனா எனக்கு மனசே வரல எனக்கு அந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு. பட் ஐ தாட் தட் யூ நோ யூ ஹேவ் டு பீஃப். திரும்பி கேன் ஐ டெல் யூ கைஸ் சம்திங் சொல்லிட்டு சார்ன்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன், ஐ அம் நெக்ஸ்ட் கன்விக்ட்ன்ட்டேன். ஆமா நான் இந்த மாதிரி பட் யூ கேன் see my worth. ப்ரொபேஷன் தான் கொடுக்க போறீங்க, எப்படி பார்த்தாலும் கொடுங்க. see the worth of my work and everything. பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வச்சுக்கோங்க, இல்லாட்டின்னா ஓகே. 6 மாசத்துலே they confirmed me. 7 வருஷமா வேலை செய்யறேன்னு அந்த இடத்துல. and that is also a chance given. and upfront இருக்கிறது ஒரு அட்வான்டேஜ் தான். I learned that there. Even though it's humiliating, even the stories I'm telling you today, now I remember I told you previously that okay, and I had to start controlling it. சொல்லக்கூடாது எங்க பார்த்தாலும். when I decided it's time for me to actually tell பக்கி மாம்போஸ், ஏன்னா இந்த நெகட்டிவிட்டி வந்து சொல்லாட்டியும் நெகட்டிவிட்டி வந்து தான் இருக்கும். Is when I went to this university, I mean to the schools and all, and see these kids, I thought that I have to input this kind of things. Because when I tell them don't do this, they will ask you, நீயா சொல்றதுக்கு. But when I tell them that you are experienced, the story matters bro. The story matters. So that is where they are clicked to me. Because ஒரு நாள் bro, this one foundationsக்குலாம் ஒரு வாட்டி போனேன். It's a huge foundation. They had around 600 kids there, all naughty kids lah, and fulla தமிழ பையனுங்க தான். ஓகே பார்த்துக்குங்க அம்மாடியோ. At the end of the day, okay, the trainer, because they have trainers there lah on daily basis and all, coming and asking me, உங்ககிட்ட மட்டும் எப்படி சொன்னாங்க இந்த விஷயத்த?
Because they are trying to take this information out of them அந்த for bridge a connect பண்ண very try long பண்றாங்களா? time. So நீங்க எப்படி, and they of course like they offer me job and everything, but I cannot அங்கேயே முடிஞ்சிரும் அது. இப்போ if I go and work in one place நான் அங்கேயே முடிஞ்சிரும். So I want to reach out to as many, இப்போ 100 ஸ்டூடெண்ட், இப்போ அந்த சொன்னல அந்த 600 kids இருந்தாங்கன்னு, அதில் 12 kid is in contact with me at least. So at least ஒரு 5% out of இது we manage to reach and touch and you know to rehabilitate them. I'm happy enough already. இன்ஸ்பயர் பண்றது இம்பார்ட்டன்ட். Because you go to prison today, 300 பஞ்சாரா இருக்கு பிரதர் மலேசியால கிட்டத்தட்ட. 95% is Indians. Believe me or not. அதுவும் நான் எல்லா பஞ்சாராக்கும் போன கிடையாது. நான் அந்த மாதிரி சொல்றேன்னு எடுத்துட்டு நினைச்சிடாதீங்க. நான் எல்லாம் வேணா அண்ணா பஞ்சாராக்கு போயிட்டு வந்துட்டான் அவன் இல்ல. நான் ஒரு சுங்காய் புலோகுண்டி நீங்க பாத்தீங்கன்னா கூட okay 95% are Indians. Crazy statistic. And I'm not joking. You can go and ask anyone out there lah. Anyone out there. சபா, இந்த விஷயம் நீ இந்த மேட்டரை எஸ்பெஷலி பேசுறது தெரியுமா? மீன்ஸ் டூயிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டாப்ஸ் அண்ட் கோயிங் டு ஜெயில். ஸோ லைக் நான் க்ரோ அப் பண்ண இடத்துலையே I've seen people getting for drug bust in 21 years old, 22 years old, major drug bust. அது கன்ஃபார்ம் தொங்க விட்டுருவாங்க அந்த லெவலில். சி லைக் இப்போ வந்துட்டு லைக் பாருங்க, the use of technology how they are taking it, totally okay, fame and all okay, but there are things that you can learn that actually என்ன நடக்கும், பின்விளைவு என்னது, law என்ன சொல்லுது, what can I do, and some people think just because they have this access they can oversmart. Yes. பட் உள்ளுக்கு இருக்கிறவங்க எவ்வளோ ஸ்மார்ட்டா இருந்திருந்தது கரெக்டாக மாட்டிருப்பாங்க. I mean over smart யோசிக்கிறது. ப்ராப்ளம் என்னன்னா பிரதர், to all these people, let's say drugsன்னு வச்சுக்குவோம், ஓகே கஞ்சாவே வச்சுக்குவோம், ஓகேயா, they are dealing with ganja வச்சுக்குவோம், ஓகே ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ். what does the law tells about this ganja? do they know that? எவ்வளவு வெயிட்டுக்கு மேல தூக்கு, எவ்வளவு வெயிட்டுக்கு மேல எத்தனை வருஷம், எவ்வளவு வெயிட்டுக்கு மேல பிடிப்பட்டா எத்தனை வருஷம் தெரியுமா? அதுவும் தெரியல. Because why I'm saying this, because I was there தெரியுமா. I didn't know, like இது legit drug bustல வந்து 39A bracket 1, 39A bracket 2, 39B இருக்கு, 39C இருக்கு. 39C புதுசா வந்ததுல, that one all urine case, okay அது விடுங்க. For ganja, small amount to a certain amount, 100 grams போல, okay வந்துச்சுன்னா you will fall under 39A bracket 1, okay, alright. For 39A bracket 1 you have jamin, okay, jamin இருக்கு, 5 வருஷம் maximum you will kena penjara if you get caught with that amount. And then 100 grams to 199 grams, okay, that falls under 39 section 39 bracket section 39A bracket 2. Model A bracket 1 is A bracket 2. A bracket 2 க்கு it is above 100 grams only. Okay, A bracket 2 க்கு ஜாமீனே இல்ல bro, ஓட்டி தான் ஆகணும். And if you are convicted 10 வருஷம் 10 ரோத்தான் இருக்கு. Okay 200 grams and above. 200 grams, you know how much or not in the first place? இவ்வளோண்டு தான் தெரியுமா? 200 grams and above is தூக்கு, ladies and gentlemen. நம்புங்க, நம்பலாட்டினா போய் கானூன் செக்ஷன் பீனல் கோட திறந்து, சாரி பீனல் கோடுங்கிறேன், அக்டா டாடா பபாஹே படிங்க, தொடர்ந்து படிங்க, செக்ஷன் 39க்கு போங்க பாருங்க. And all drugs, different drugs varies in the weight. If you're talking about shabu na, I mean methamphetamine na is a different type of weight justification. Also falls under 39A1, A1, A2B. B nale thukku bro. 39B vandale thukku. So 200 grams of ganja, anything above 200 grams ngam pudichale 39B. So these people, these kids that are out there doing this, you know, பையா வச்சிருப்பாங்க. பையா வச்சாலே 200 grams வந்துரும் bro. ஆமா. 10 பையே வந்துரும். For them you need how many you need? How much you need they going to make out of it? But புட்டி பட்டா தூக்குன்னு புட்டி பட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ரியலைஸ் பண்றாங்க.
இப்ப நான் வந்து ஓகே குடிப்பட்டோம், ஓகே பேசிடலாம், கவுத்தி பண்ணிடலாம், ஓகே காசு அடிச்சிடலாம், அந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டியில இப்படி பார்த்தாலும் லாயர் கூட்டு இந்த மாதிரி. அண்ட் தென் when they told me, நான் போய் கீமியா பிஜேல தான் கெமிக்கல் லேபரட்டரி இருக்கு, அங்க போய் தான் சப் ஜாரிலாம் கொடுக்கணும், டிஎன்ஏ எல்லாம் கொடுக்கணும். அங்க வந்து ஒரு தமிழ கையில ஐ வாஸ் த இன்சார்ஜ் ஆஃப் த கெமி. அவங்க நிறைய கேள்வி கேட்கறாங்க, வயசு தனடா போச்சா வாழ்க்கை அந்த மாதிரிலாம் ஊச்சி கிழிக்க விடுறாங்க. ஓகேயா, பிகாஸ் to make us feel also lah, because we do not know what weight we are, அது ஒரு மாதிரி what kind of shit we are into, you know. அது ஒரு புலி தான் அது. they put you in your நம்ம place. வந்து உட்கார்ந்திருப்போம், ஜோக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆமா, அவங்க டேய் என்ன லட்டா இருக்கா உங்களுக்கு அப்படின்னு, you understand. So அப்பதான் சொன்னேன், டேய் உனக்கு தூக்கு திருமாடா அப்படின்னு. டேய் உன்னை still cannot brain திருமா. Until I went to court and then I went in because 3 வாரம் என்னை வச்சிருந்தாங்க ரிமாண்ட் பண்ணி 7 நாள் 3 week 21 days I was in lockup lah. ஷாலாம் லாக்அப்ல இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் ரிமாண்ட் முடிஞ்சு they sent me to penjara. When I went inside penjara, when I see what Adi brothers told me, when I tell what kind of case I am, because not உள்ளுக்கு போய் என்ன கேஸ் திகேஸ் நபி மூஞ்சி கிஞ்சிலாம் மாறிடும். and I'm talking about grown ass people தெரியுமா. தேனினே ரியல இன்னும் வெயிட் செம்ம வெயிட் தானே, ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியல what is the repercussion of it. so எனக்கு தேனினே I started realizing lah. Actually அதுதான் biggest problem. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த மோட்டிவேஷன் பாத்தீங்கன்னா is the money, you know, is the money. Yes. ஆனா அதோட பின் விளைவுகள் வந்து யோசிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா when they want ஒரு ஆக்டிவிட்டி வந்து இந்த ஒரு இம்ப்ரெஷனபிளான யூத், ஐ மீன் யங் பீப்புள் who doesn't லைஃப்னா இன்னும் ஃபுல்லா புரியாதவங்களுக்கு வந்து when they tell them நீ செய்யலாம் உனக்கு இவ்வளோ காசு வரும் அது வரும் அப்படி சொல்லும் போது அவங்க ஹெட் ஃபர்ஸ்ட் டைவ் பண்ணிடுவாங்க. Quick gratification, bro. Quick gratification, true. But the most important thing lah, I mean, before we just wrap up, one last thing to talk about. நீங்க ஹோல்லா பேசும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் மைண்ட்ல வந்துகிட்டே இருந்துச்சு, அந்த மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு. You know, the mental strength is absolutely important in your case. Yep. ஏன்னா அந்த எவல்யூஷன் உங்க செல்ஃபை ரீஇன்வென்ட் பண்றதுக்கும் மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் தேவை. இப்போ நீங்க வந்து இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான காஸ். இது பர்சனலி உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ரீசன் தான். ஆக்சுவலி நீங்க போயிட்டு நீங்க சில்ட்ரன்ஸை ரீஃபார்ம் பண்றது, மென்டலி வந்து அவங்களை செகண்ட் சான்ஸ் பிலீவ் பண்ணி வைக்கிறது, இதெல்லாம் சச் இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். பட் இது செய்யும் போது வந்து ஒன்லி பாசிட்டிவ் அவுட்கம்ஸ் மட்டும் இல்லை, நெகட்டிவ் அவுட்கம்ஸும் இருக்கு நிறையா. ஸோ அதையும் ஃபேஸ் பண்றதுக்கு அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் சம்திங் நீங்கள் சில கிட்ஸை மீட் பண்ணுவீங்க where you won't be able to get through them. Yeah. ஸோ அதையும் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் வேணும் கண்டிப்பா. லைக் என்னதான் நீங்கள் லைக் ஹவு டு யூ ஹேண்டில் தட், அந்த aspect ஆஃப் தட், அந்த மென்டல் aspect ஆஃப் இட். சம்டைம்ஸ் யூ கேனாட் சக்சீட் அப்படின்னு வரும்போது சம்டைம்ஸ் இந்த கிட் வந்து ஒரு லாஸ் காஸ்ட் தான். ஆர் சம்டைம்ஸ் வே யூ ஃபீல் லைக் உங்கள் செல்ஃப்கே வந்து நீங்கள் ஒரு லாஸ் காஸ்டாக இருந்து நீங்கள் வந்து அதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் ஃபைன் பண்ணுறீங்க பாருங்க. ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த மென்டல் ஸ்ட்ரென்த், how do you process that, how do you go through it? I handle it is like I said, from year ஒரு யங்கா இருக்கும்போதே I feel like many people didn't like me. ஒரு விஷயம் எனக்கு இருந்திருக்கல. So I tend to only look at what good I can get out of it, at anything at all. That is why when like I said 600 kids la வந்து 12 kids தான் திரும்பி I will focus on the 12 kids. A success தான். You understand what I mean? Like it's not that I am இப்படி வேணாலும் போங்கடா மத்தவங்க அப்படின்னு இல்ல, because I cannot be feeding because no one fed me, bro. You know, முடிஞ்சதுதான் நம்ம செய்ய முடியும். You உன்னை டச் பண்ணிச்சா, நான் சொல்றது வந்து உனக்கு சென்ஸ் பண்ணிச்சுன்னா நீயே வந்திருப்ப. Because there are kids also பேசிக்கிட்டு தான் இருப்பான்னு அந்த மென்டாலிட்டி கடைசி வரைக்கும் அந்த மென்டாலிட்டி இருக்குது. கடைசி வரைக்கும் அந்த போர்டில் இருக்கிறவங்களோ இருக்காங்க தான். I cannot get distracted because of that. I will lose these 12. You understand what I mean? Like for example in the TikTok comments and all, நான் எல்லாத்தையும் படிச்சேன் brother. நானே சிரிப்பேன் சில சமயத்துல. Because like, and the best part is what தெரியுமா, ஆளுங்க நெகட்டிவ் கமெண்ட் பண்றாங்க. We did none of the people that was involved in the podcast had to go and tell them something that rectify his comment. Other people coming inga you understand? So I am glad for that people who actually understood what my message was. I probably would have turned out
very because என்னோட எனர்ஜி அந்த மாதிரி தான் bro. I would have turned out very எனர்ஜி திங்கி very இப்படி புளித்தின்னு சொல்லலாம் ஒரு வைப். ஆனா நிறைய கமெண்ட் அந்த மாதிரி நீங்க வந்துச்சு. நீங்க பேஷனேட்டா இருக்கறனால தான் அந்த எனர்ஜி போகுது. பிகாஸ் நீங்க வந்து a person will not அந்த எனர்ஜி வந்து ஹையா போகாது if they are not excited. நீங்க இந்த விஷயம் நீங்க பர்சி ஷேர் பண்ணும்போது you actually excited about the positive change that it brings. Yes. So அது நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண கண்டெயின் பண்றது. But what it turns out, what it perceives is like I'm excited about what I'm talking about. You understand what I mean? Because they don't understand Sabah the person. Yes. அதுதான் பிரச்சனை. அவங்க இன்னும் அது Sabah the person மீட் பண்றது இன்னும் சான்ஸ் கிடைக்கல. Actually to be honest what I feel is like நீங்க இந்த ஜர்னி நீங்க கண்டினியூ பண்ணணும். No matter the negative comments தாண்டி the kids that you can't get through அதெல்லாம் வந்து just ஒரு distraction தான். The main objective is the next generation ஓட kids வந்து அதான் நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த 600ல 12 தான் in contact இருக்காங்க. அதே ஒரு biggest success தான். ஆமா எனக்கு அது success. ஒன்னு கிடைச்சாலே எனக்கு success actually. Yeah. ஏனா போனதுக்கு ஒரு fruit ஆச்சோம்ல something. Because if you can stop one kid from experiencing what you had to go through, that's a very painful experience. Yes. That's a huge success. Like you're saving that kid அந்த பாத்ல இருந்து நீங்க இன்னொரு பாத்து கொண்டு போறீங்க. Like I had boys worked in my burger shop. நான் சொன்னேன் டேய் எனக்கு ஆளுங்க போதும்டா, நான் வேலை செஞ்சு உங்க கடையில தான் வேலை செய்வேனே. Because they just want to be with me and see how actually they're just observing me. You inspired them, man. So அவங்க வந்து they want to experience அவங்க சம்திங் இந்த மாதிரி கிட்ஸ்ல என்ன ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னா என்னோட அண்ணன் அந்த மாதிரி ஆயிடுவாங்க, ரொம்ப ட்ரைபல் ஆயிடுவாங்க. Yes, their families bro. Like they became like இப்ப ஊனா நம்ம எல்லாம் ஒரு இடத்துக்கு போய் லேப்பா பண்ணலாம் அந்த மாதிரி. they are willing to come and to give their time and to listen or to spend time lah. அதே போதும் மச்சே. It's a success story. So good luck இந்த ஜர்னி. செம்ம good luck. Thank you. நம்மனால முடிஞ்சது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன செய்ய முடியுமோ நம்மள ஹெல்ப் பண்றோம். Thank you so much. And நம்ம கூட பேசுவோம். ஆக்சுவலி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாலாம் பேசிட்டு இருந்தோம். But I felt like now that நீங்க comfortable இருக்கீங்க to actually share it out with a much more bigger public, I think we should do this. நம்மளால முடிஞ்சது, we should put this energy outside there. TikTokலயோ Instagramலயோ YouTubeல we should put it outside there so we can inspire the next generation la. Solid. அது நம்ம செய்வோம். Thanks for sharing. நீங்க ஒரு ஸ்டோரி சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, அந்த ஸ்டோரி பத்தி இன்னொரு நாள் பேசுவோம். நான் சொல்றேன் அப்புறம் ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சேன்னு சொல்றேன் அந்த ஸ்டோரியை. நெக்ஸ்ட் எபிசோட் பார்ப்போம் கண்டிப்பாக. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸ்டாப் கமெண்டிங் நெகட்டிவ் ஸ்டஃப்ஸ். முழுசா பாருங்க, வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க டைம். பாசிட்டிவாவே வச்சுக்கீங்க. I cannot imagine இதுக்காக ப்ரொஃபைல் செய்றாங்க. ஆமா ப்ரோ, டைம் இருக்கு, அவ்வளவு டைம் இருக்கு. I'm amazed la. Okay. சபா தெரியாதா? பாசிட்டிவ் தான். உனக்காக எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணி காமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. என்கேஜ்மென்ட் எல்லாமே என்கேஜ்மென்ட் தான் bro at the end of the day. So guys, see you guys next episode. JinggiTime.